the file name. Right. Fine, then we just continue our section. So we are in this topic, right? Information design tool. So yesterday we established a connection to a HANA and we import one table as well as the multiple tables. We join them, we got a loop, we resolve the loop using a alias table. Then we created to information design tool, okay, the business layer. And now we're gonna see how we create this information design tool with the SAP HANA and only the non-SAP. Okay. Now we can connect multiple databases, okay, one with SAP, one with non-SAP. Got it? So what I do is, I'll take SQL Server, this non-SAP server. To SQL I'll get OLE DB connector. To SQL we need to create a OLE DB connector. And we have SAP HANA. So yesterday we already created the SAP HANA connection. But in order to create this HANA connection, we should have a ODBC connection. We use a JDBC connection. You can go with either ways, right? ODBC or JDBC, right? Yes, anyways you can do it, okay? Like it depends on the parameters you have. Okay. So now we are creating a information design tool. So we established two connections. These two. Again, it's a semantic layer. We import two or multiple tables from, one is from SQL HANA. Let us join them. Then again it will convert automatically classes And objects. objects. And here we need to analyze the fields and we need to convert them into method objects. Now we need to save this file, the .unx extension, and here we need to publish this file. Same option, to repository. Now, once it's done, so we have to follow some 5 steps, out of which we first create a project. Raju, one question. When you say publish, I mean, is there any external source to it or where do we publish it? No, we need to publish. Yesterday we did it. To the repository, right? Exactly, to a repository. Okay. So the repository can be any database or it can be any flat files? No, repository is only the DB only, a template database. Okay, only the database. Okay. Yes. So here we have to create a project. So anyways, we create project yesterday. And next step we need to create a Raju, we cannot hear your voice. Can you just speak a little bit louder? That's okay. Yeah, better.
So next step is create a relation connection. Once you create a connection, we need to make this connection as a secure. Make secure connection. Then we also establish a new connection for a this for HANA, suppose. I need to make it secure connection HANA. And we need to establish a new connection for SQL Server. SQL Server. Now again we need to make this as secure. So once this is done, we need to create a data foundation. So once data foundation is done, now we need to create a business layer. So in this data foundation, we need to import two tables, like one table from HANA, one table from SQL Server. So after joining, so next step is we need to save and publish. So the 6 steps we have to involve. So do we need to follow these steps every time we create the project, or? Yes, of course. Okay. But thing is that in real time we need to use only one project, one connection for a multiple data foundation and multiple business layer. It depends on the connection if you want to use. Like I asked, my source system is HANA, which we use regularly. So I established a HANA connection and we can use this HANA at every time. So no need to create once again. So once connection is there, and we can also use the existing one, and also we can copy a this HANA connection to like one product to other product also. Okay, no to create a new connection. We can also copy the connection from one product to other product. So suppose like we have created one connection with HANA, and we have imported few tables like which were required for one of the project, and for generating one of the report. So for generating another report, suppose we need some other tables, like just we need to import those tables using the same connection. Exactly, same thing. So anyways, the connection is already established, so we can use existing one. And But we need to create a new data foundation there. exactly, no? Because the data foundation is already existing, and the data foundation is directly pointing to the business layer, previous business layer. So we need to get new data foundation, new business layer. Okay. This time, what I do is the HANA which we yesterday created, I can use the same thing. Okay, I don't create a new connection, but I can use existing HANA creation, but I'll create new SQL Server. Okay.
Hmm. Raju, how this we use this BO in real time? Like we have a development, quality, and production systems. No, there are no the things like we have here. So once you generate all the reports, if you are doing any upgrade or if you are sending your client, we save the report in repository, only one repository, and the repository will connect to a source system. It pull in like in order to pull the data. And once you save the repository, all the files, all the reports, maybe report, case report, dashboard report, client will open that repository and he can access the reports from iPhone, iPad, let's say through the desktop also. He can able to view his business directly. But the end users, they need to have the end user tool, something related to business objects. There should be there is some tool called BI Launchpad. Okay, so that's the only option you can view these reports? Yes, as well as I said, we have iPhone also, iPhone, iPad, the Android devices. Okay. So thing is that here we have some SAP BU application given by SAP AG company. We can download that application. We need to connect our repository, and anyway, so once we connect our repository, we can able to see the list of the files, and we can get a report on that stuff. Okay, let's see. System is not connecting actually. Fine. We just open our tool. So once we log in here, first we need to log into the repository section. So the new system, so let me get a new project. Get your name, and default the project will stores in the user, this user, business object, and beam, okay, order underscore 14 and workshop.
In real time, this workspace will be a public folder, public directory, right? Yes. Yep. Yes. So let me get to connection to HANA, then later SQL. We already established HANA, right? We need No, just this is people. this is new. This is the other system. Oh, okay, okay. So Should you are I doing use now other? HANA and okay. Should I use other system that's not working right today? That doesn't. So we'll be doing one connection for HANA and one for SQL Server. Exactly. Then in host name is HANA. Server. It's 05. Done. Now make it as a secure. Test transfer from here. It has failure. Zero 05 07. 207, yeah. And then password same. WCAP. It is there. Yeah, I think you just need to change the password in the database. So I just edit 1 second. So Raju, is the host number and the username and the password, is it case sensitive? No. Yeah.
Username we can use anyone, no issues. But password will be KCL. Okay. One second. We don't use a server name. We can use a host name. Do you know like where to change the password for the user? Or they clearly mentioned don't change it. No, we can't change. HANA's system, no, there's a DB also. So if we change it, like we need to boot the See, system. even the HANA server you mentioned is in the caps lock. I mean, all in. So is it Yeah. HANA use? Do we need to change? No, default it comes caps only. Even though I change here caps only, no? Yesterday it was established, right? Same thing. It has issue with the system. Okay. Let me go with another system. There is an issue with the connection. So Raju, are you in Hyderabad or in Bombay? I mean Bangalore. In Hyderabad. In Hyderabad. Yeah. So with Telugu and Raju? మీరు yeah, you're from Hyderabad? Yeah, అందరం Hyderabad. Okay, ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అన్నా ఓకే Yeah. ఎక్కడ ఏ ప్రాజెక్ట్ చేసేది ఇప్పుడు ఏ కంపెనీ నేను డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. ఓకే ఎక్కడ ఇక్కడ హైటర్ సిటీయా గచ్చిపల్లియా లేదు లేదు మేము యూఎస్ లో ఉన్నాం. ఓకే 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 అందరూ చూసారా ఓకే ఫైన్ యా యా ఎక్కడ ఏ స్టేట్ క్యాన్సర్. ఓకే ఫైన్ నేను విస్కాన్సిన్ లో ఉన్నా. ఓకే ఫైన్ నాట్ కమింగ్ యాక్చువల్లీ సో ఇప్పుడు మీరు ముగ్గురు ఆల్ ఫ్రమ్ అంటే ముగ్గురు అందరు యూసర్సా సేమ్ ఎంప్లాయర్. ఓకే సేమ్ ఎంప్లాయీస్
an outline system. So it anyways you can connect to SQL or do some SQL thing. Yeah. ఇంకా ఒకసారి ఏంటి అది స్పేస్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం తర్వాత. I'll change it as Microsoft. Let me first see the SQL Server. SQL Server. So it's a 2008 version you are using. The server name. 1 second. You're reading only. दोनों का आएगा can I also eat? Close the door, no? Let me see maybe try to the systems. Fine, it's connecting only. So okay. System ID is client. So it has some databases. You can import some tables from these databases. So we choose this. We have some Vidla is there, so you can go with this one. Let us see. It has table or not? No. It has some tables. We can load this some tables here. Then we just have the same connection to Microsoft and server 2008 version. We connect OLE DB provider to SQL Server. Now we just change the connection. Okay, so you have to mention this. I think it's SAP HANA 13. అంటే హనాకి దానికి వేరే ఇంకా దీనికి వేరే. No, I mean, it's SQL Studio की SQL Server की SAP HANA 13 यूजर ने तो लॉगिन है. SAP HANA user होगा. దీని క్లయింట్ DB వచ్చేది మేము we go with this DB. Test connection. Okay, done. So we done the connection also. So you can see the name also. Then save. Okay, it was saved.
let me publish this to repository, so we get a secure connection. Then just finish. Just finish. Or name. అక్కడ మెయిన్ ఎందుకు చేంజ్ అవ్వట్లేదు when you change here and refresh the project? అవును అక్కడ అంటే రీఫ్రెష్ అవుతుంది, అప్డేట్ అవుతుంది లేట్ వెంటనే కాదు. కానీ మనం పబ్లిష్ చేసినప్పుడు ఈ నేమ్తో అవుతుంది, రియల్ అండర్స్కోర్ ఎస్క్యూఎల్ అండర్స్కోర్ అన్న టాటా. రాజు ఇది లైక్ ఓన్లీ సీక్వెల్ సర్వర్ అయినా లేకపోతే టెరాడేటా ఆర్కిల్ అన్నిటికీ ఓఎల్ఈడి యూజ్ చేయాలి? దేనికి నాకు ఇక్కడ ఏంటంటే సీక్వెన్స్ కి నాకు ద పారామీటర్స్ నాకు తగ్గట్టుగా ఉంది. సో దట్ ఐ సీక్వెన్స్. ఇంకా మీరు ఓడిపిసి చేసుకుంటే ఓడిపిసి తగ్గట్టుగా పారామీటర్స్ ఉండాలి మీకు ఎగ్జాక్ట్ గా. ఐ షో యూ. సో ఇక్కడ వెనుక చేంజ్ డ్రైవర్స్ ఇది సపోర్ట్స్ ఆల్. ఓకే, ఇది ఒకటి IBM ఒకటి, ఇంక్లేట్ ఒకటి, మైక్రోసాఫ్ట్ ఒకటి, నెట్వర్క్ ఒకటి, ఒరాకిల్ ఒకటి, ఓకే, అండ్ టెరాడా కార్పొరేషన్ ఒకటి. దే డిఫరెంట్ హియర్ వర్షన్ చూస్తే ఓడిబిసి జేడిబిసి. ఓకే, ఇందులో కూడా మీరు చూసుకోగలరా ఓడిబిసి పోతే జేడిబిసి. సో జేడిబిసి నీడ్స్ ఏంటి, సర్వర్ నేమ్ పోర్ట్ నెంబర్ కావాలి. సో ఈ SQL కి అక్కడ సర్వర్ నేమ్ పోర్ట్ నెంబర్ లేదు కాబట్టి వాట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇస్ దట్ వన్. ఓకే, See, we got a connection here. ఇది ఓల్డ్ కనెక్షన్, ఇది న్యూ కనెక్షన్, సో యూజువల్ గా ODBC యూజ్ చేస్తారా JDBC యూజ్ చేస్తారా? ఐ మీన్ బై డిఫాల్ట్ డిఫాల్ట్ అయితే మాక్సిమం ఓడిబిసి ఓపెన్ ఇది ఉంటుంది కాబట్టి. కానీ హనాక్ అయితే వి యూస్ JDBC. SQL కి అయితే ఆల్వేస్ వి గో విత్ ఓన్లీ DB ప్రొవైడర్. ఇంకా Oracle కి అయితే వి యూస్ ODBC. దెన్ వి క్రియేట్ న్యూ డేటా ఫౌండేషన్. So tomorrow we see the HANA also. It was single out. Let me see single connection. Let me choose a secure connection. This is our connection and this is our table. Same table, employee, customer, delivery. Okay. Why like అన్ని టేబుల్స్ పెడుతుంది కదా? Yeah, any schema. These are all DB. We can able to view, but we can use only this one. Rights depends on it. Okay, it displays all the schemas available in the database, but only use the one database which we mentioned in the exactly. But we can able to view the rest also. Only viewing and then. Yes. Then here we left it to the employee table. It has employee salary, customer table, customer ID. One more doubt. If you want to use like 2 or 3 schemas from the same database. So relational connection established చేసేటప్పుడు like can it mention like 2 or 3 different schemas in that connection? Is that possible? Yeah. We can mention no issues. అక్కడ మెన్షన్ చేయలేము కానీ ఇక్కడ మనం చేసేటప్పుడు we can able to open no issues. And ఇక్కడ మనం only like we can view it, we cannot use it అని చెప్పారు కదా? No, ఇక్కడ we can able to use. It depends on the rights actually. So you can use this no issues. ఎస్టాబ్లిష్ అయితే DB నేమ్ డిఫాల్ట్ అంటే ఒక డిఫాల్ట్ ఇస్తే కనుక సో ఇది ఎప్పుడు డిఫాల్ట్ తీసుకుంటుంది. ద రెస్ట్ ఈస్ నాన్ డిఫాల్ట్. ఓకే, బట్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, it depends on the rights actually. So if other user create some database, if he provide a public rights, then we can use.
ఒక పబ్లిక్ రైట్ లేదనుకోండి we can't able to use the rest table DB. రైట్ రైట్ ఒకవేళ సెక్యూర్ ప్రైవేట్ పెట్టుకుంటే we can just అవును. leave it అంతే. అంతే. ఓకే. So let me take only one. ఇక్కడ connections ఏం లేవు ఇక్కడ. Let me take only the customer ID. Then save this data foundation. Now create a business layer. This one, and later last we can see the OLAP connection also. That's for any BW system or any other Exactly. modeling. Next, this is data foundation. Nice. ఇక్కడ మీరు అనలైజ్ చేసుకొని మీరు ఇవన్నీ క్లాసెస్ ఆబ్జెక్ట్ కింద వస్తుంది. You to analyze and you to convert them as a method object. So my case here, there is no method object. Okay, ID is there, customer some calculation. Okay, maybe there is no IDs existing here. So again, if you want to apply some SQL code, suppose నాకు ID for reason అనుకోండి, zip అనుకోండి, you can write some SQL code because we can write some conditions also. Okay, you can write some if condition. So if this zip equal to some 50062. అంటే ఆ పిన్ కోడ్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఈ కెన్ ఏబుల్ టు వ్యూ, అంటే ఆ రికార్డ్స్ మాత్రమే ఈ కెన్ ఏబుల్ టు వ్యూ. సో ఇక్కడ మీరు చేసాక ఇది ఇస్ కాల్డ్ గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్, గ్లోబల్ ఫిల్టర్స్. ఓకే. సో ఇక్కడ రైట్ అమౌంట్ చేసుకోవచ్చు. So all functions or any conditions, whatever we need to define, we define it in the business layer based on the business requirement. అంతే. ఇక్కడ మీకు వేర్ కండిషన్ డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు, లేదా మీకు ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు, 2 ways చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కీ ఉన్న కీ డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. అడ్వాన్స్ ఇఫ్ మేక్ యాజ్ పబ్లిక్, ఇక్కడ సెక్యూరిటీ సెట్టింగ్స్ ఉంది, ఇవే యూ కెన్ సీ లాస్ట్ వన్. ఇక్కడ పబ్లిక్ ఉంటుంది, మేక్ ఇట్ పబ్లిక్ డిఫాల్ట్. ఇక్కడ ప్రైవేట్ పెట్టుకుంటే వేరే వాళ్ళు ఈ కాంట్ దే కాంట్ ఓపెన్ యువర్ ఫైల్. ఓకే, ఓపెన్ చేస్తాడు అంతే. ఇంకోటి ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది, రిజిస్టర్ ఉంది, కంట్రోల్ ఉంది. ఓకే, లైక్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఇంకోటి ఇక్కడ అసోసియేట్ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ యూ కెన్ uncheck and we can choose the default value. Okay, we also here object can be used in result condition sorting. మీకు సార్టింగ్ పెట్టుకోవడానికి అక్కడ మీరు సార్టింగ్ అప్లై చేసినప్పుడు దానికి అక్కడ సార్టింగ్ అప్లై రాదు, ఇక్కడ వెబ్లో. సో ఇలా. అలాగే we have default display. Default display it may be a web policy. If you don't choose this all together, and default it will take, because we can based on this report, based on this file, we can create in a webby crystal report dashboard. So dark view, so like there has their own views actually. So make it as always default only. Okay, nice. If you select either HTML or hyperlink, then only it will be available through webby HTML or hyperlink version. You cannot do it through rich client. Exactly. So like this we have different options. Okay, we will see this all once again last to choose them. Then let me save this business layer. Line just publish this to a repository. So it will publish your, if you want to check any connection, we will chase mundu, we will check this connectivity. So maybe ఇక్కడ ఏం మిస్సెస్ ఏం లేవు. సో ఎల్లో కాబట్టి మేము అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు. స్టిల్ మీకు చేసుకోవాలి పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ జాయిన్ కనెక్షన్ వీ నీడ్ అప్లై 2 tables. సో దేర్ ఇస్ నో జాయింట్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్, సో నో ఇష్యూస్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ యూజింగ్ ప్రైమరీ కీ? అది ఎందుకు డిఫైన్ చేస్తుంది ఇక్కడ? ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ ఎందుకంటే ప్రైమరీ కీ లేకపోతే హౌ యూ కెన్ మెయింటైన్ ద డేటా ఇన్ లైక్ రెగ్యులర్ మ్యాన్. ఇఫ్ ప్రైమరీ కీ ఉంటే ఇట్ షుడ్ బి హ్యావ్ డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ on. So they should be have at least primary key in order to avoid a duplicate record. Okay. Let me say this in the EAJ_HANA project. Now open your repository. This is a repository. Okay, మీరు వెబ్ నుంచి ఈ రిపాజిటరీ యాక్సెస్ చేస్తాం, we can able to get ఇందులో ఉన్న ఇన్వెస్ట్ అన్ని ఫైండ్ చేసుకోవచ్చు. Then this is your file. So like general in real time, like we define the primary key. Is it like standard procedure we follow or the best practice?
జనరల్ రియల్ టైంలో I mean, primary key define చేయడం it's a best practice. అఫ్కోర్స్ అండి. అయినా మీరు డిఫైన్ చేయకుండా ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇన్పుట్ నుంచి వస్తేనాక అక్కడ ఆల్రెడీ అది ఒక కీ హ్యాస్ డిఫైన్ యాజ్ ఇన్పుట్ అండి. ప్రైమరీ కీ డిఫైన్ చేస్తేనాక ఇట్స్ ఎనీవేస్ ఇట్స్ బికమ్ ఏ ప్రైమరీ కీ. ఇక్కడ ఆయన డిఫైన్ చేయలేదు కాబట్టి వీఆర్ గెటింగ్ ఎంప్టీ వచ్చింది. సో వీ డిఫైన్ అట్ దిస్ లెవెల్. Okay. And we can also define the primary key at this data foundation level. Just right click చేసి ఇక్కడ set fields. Okay, key primary key. Okay. Save. అంతే. ఇక్కడ ఇది రిఫ్రెష్ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. Okay. ఇక్కడ అప్డేట్ కాదు, ఇట్ విల్ అప్డేట్. ఓకే, సో ఇలా వీ కెన్ ఏబుల్ టు చేంజ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వచ్చినాయి. సో ప్రైమరీ కీ ఉంటే ఏంటంటే మనకు వీ కెన్ రిడ్యూస్ ద సమ్ డూప్లికేట్ రికార్డ్స్. దానికోసం we use primary keys. Okay, అలాగే బిజినెస్ లేయర్ we have some options here. బిజినెస్ లేయర్ అని, queries అని, parameters and list of values అని, navigation path అని, we have different options. You can see all the stuff. Okay, I mean, there will be some requirements, right, where same customer makes some multiple purchases like with the same customer ID. Then in that case, if you want to have all the records, then we don't need to mention that customer ID as the primary. No, customer ID ఒకటే కదా, అక్కడైనా C01 ఇక్కడైనా C01. ఐడి ఒకటి ఉంది. అయితే ఇవ పర్చేస్ చేస్తే ఆ పర్చేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక టేబుల్ ఉంటుంది. ఇది ఇక్కడ వీడి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. మాస్టర్ సంబంధించిన కస్టమర్ సంబంధించిన మీకు అది స్టార్ట్ ఐడి ఉందా మీకు, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అండ్ డైమెన్షన్ టేబుల్. Right. ఒక డైమెన్షన్ ఏంటంటే కస్టమర్ సంబంధించిన మాస్టర్ డేటా, అంటే వాడి పేరు కానీ వాడి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే షార్ట్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఏజ్, అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్ ఇవన్నీ ఒకే దాంట్లో ఉంటుంది. సేమ్ ఐడి ఉంటుంది. అది లింక్ అయి ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఉంటుంది. ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఏంటి, వాడు ఏమేమి పర్చేస్ చేస్తాడు, ఎన్ని మెటీరియల్ పర్చేస్ చేస్తాడు, ఎంత క్వాంటిటీ, ఎంత ప్రైస్, ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, అంటే ఒక కస్టమర్ ఐడికి మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉండొచ్చు. అది అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, అక్కడ మనకు మీద చేసే ఉంటుందా జాయిన్ కండిషన్, అక్కడ మనకు 1:n రేషియో పెట్టుకోవాలి. 1:n. అప్పుడు ఈ ఒక్క కస్టమర్ ఐడి యూ కెన్ అప్లై మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్. దాని మీనింగ్ అది అక్కడ 1:1 పెట్టాలి. ఒకే కస్టమర్ ఐడికి ఒకే వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ మాత్రం ఉంది, దాని మీనింగ్ అది. Okay. సో ఇలా మనం పెట్టుకోవాలంతే, కానీ ప్రైమరీకి మెయింటైన్ చేయాలి. సో అంటే ఇప్పుడు అది ఎలా ఒక టేబుల్ కదా, సో మేము అక్కడ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ అంటే ఒకే టేబుల్లో మేము పెట్టుకోలేమన్నా. C01 మెటీరియల్ అంటే ప్లాస్టిక్, మళ్ళీ C01 మెటల్, C01 సిల్వర్ ఇలా పెట్టుకోవద్దు. పెట్టుకుంటే ఇట్స్ బి డూప్లికేట్ రికార్డ్స్. అంటే ఆ ఐడి డిపెండ్ అంటే ఒకే ఐడికి వీ కెన్. అందుకే ఏం చేస్తామంటే మనకు ట్రాన్సాక్షన్ డేటా. సో ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్ డేటా విల్ బి స్టోర్స్ ఇన్ ద ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. మాస్టర్ డేటా విల్ స్టోర్స్ ఇన్ ద dimension table. So master data which is a constant data, fact table which is a keeps on changes every day. అంటే ఇప్పుడు చూడండి అకౌంట్ నెంబర్ చూడండి, ఇప్పుడు మీ అన్నట్టుగా అకౌంట్ నెంబర్ పెట్టుకుంటే కనుక మాకు అకౌంట్ నెంబర్ ఒకటే. మీ ట్రాన్సాక్షన్ చూస్తే ఈ అకౌంట్ నెంబర్ కి n నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎగ్జిట్ అవుతుంది. ఓకే, డిపాజిట్ ని విత్డ్రా కానీ. మీ అన్నట్టు ఇప్పుడు లైక్ మల్టిపుల్ అకౌంట్ నెంబర్ పెట్టుకున్నాను. ఈ అకౌంట్ నెంబర్ C01 అకౌంట్ నెంబర్ గిట్ విత్డ్రా అగైన్, మళ్ళీ C01 డిపాజిట్, మళ్ళీ C01 విత్డ్రా ఇలా ఉండే కదా. పైన మీకు డేటా అకౌంట్ వచ్చేస్తుంది, కింద ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చేస్తుంది. సో ఈ డేటా ఈ ట్రాన్సాక్షన్ తీసేవాడు అంటే ఒకే ఒక నంబర్ హ్యాస్ ఎ మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. So in that case we mentioned the relation is 1 to n. అంతే 1 to n. మాకు ఇలా మాకు డేటాబేస్ లో మీ ఏ డేటాబేస్ తీసుకున్నా కూడా, Oracle, SQL, Teradata, HANA కూడా తీసుకున్నా కూడా, డేటా ఆల్వేస్ స్టోర్స్ ఇన్ ద స్టార్ స్కీమా అండ్ ఎక్స్టెండెడ్ స్టార్ స్కీమా. స్టార్ స్కీమా అంటే OLTP సిస్టమ్, ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెస్. ఎక్స్టెండెడ్ స్టార్ స్కీమా అంటే ఫర్ OLAP సిస్టమ్, ఆన్లైన్ అనలిటికల్ ప్రాసెస్. ఓకేనా, ఇది ఇంపార్టెంట్ కొంచెం. సో మీరు దాని తగ్గట్టు మీరు ఇక్కడ మీరు అలాగే అనలైజ్ చేసుకుని, అంటే అది మైండ్లో పెట్టుకుని ఇలాగే అనలైజ్ చేసుకుని, సో ఇలా కనెక్షన్ ఇవ్వాలి, ఇలా చేయాలి. సో ఈ టేబుల్ అనేది ఫ్యాక్ట్ టేబుల్, ఈ టేబుల్ అనేది డైమెన్షన్ టేబుల్, అలా మీరు అనలైజ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఒక సిస్టమ్ అంటే ఉండేది ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడైనా డేటా ఫారెన్సిక్ వెళ్తారో ఇక్కడ జస్ట్ మనకి టేబుల్ నేమ్స్ వస్తుంది అంతే. ఓకే, ఈ టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన వాడికి తెలుసు ఇది ఏంటని. ఓకే, అది డైమెన్షన్ టేబుల్ చూడండి, డైలాగ్ చేస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది. ఐడి ఉంది, శాలరీ ఉంది, డిపార్ట్మెంట్. అంటే ఈ శాలరీ ఈ ఒక ఐడికి డిఫరెంట్ శాలరీస్ ఉండొచ్చు, డిపార్ట్మెంట్ ఉండొచ్చు. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ. సో ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అని, డైమెన్షన్ టేబుల్ అని. ఓకే, చూడండి ఇక కస్టమర్ ఐడి ఉంది, కస్టమర్ క్లారిఫికేషన్ ఉంది, నేమ్ అడ్రస్, అంటే ఇవన్నీ కూడా మాస్టర్ డేటా ఉంటాయి. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ థింగ్స్. సో ఇది డైమెన్షన్ టేబుల్, అది ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. సో వాడు అలా డిఫైన్ చేస్తే అంటే మీరు ఫస్ట్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది. లేకపోతే మీరు ఆ టెక్నికల్ స్పెక్స్ ఉంటుంది ఒకటి, ఆ డాక్యుమెంటేషన్ మీకు చూసుకోవాలి. ఆ డాక్యుమెంటేషన్ తగ్గట్టు వీ హ్యావ్ టు ప్రొసీడ్.
రియల్ టైమ్ అయితే. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు చేసే ప్రోడక్ట్ కి మీకు అదే సమ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఇచ్చారా వాళ్ళు? సమ్ డాక్యుమెంటేషన్ టెక్నికల్ స్పెక్స్? ఇప్పుడు నేను ఇంకా జాయిన్ అవ్వలేదు. బేసిక్ గా వచ్చేసి హెల్త్ కేర్ క్లయింట్. సో వాళ్ళకి ఓకే. వచ్చేసి హాస్పిటల్స్ అవి ఇవి ఉంటాయి బేసిక్ గా. సో పేషెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, డాక్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవన్నీ వచ్చేసి డైమెన్షన్ టేబుల్స్ లో ఉంటాయి. అండ్ ఓకే. విజిటింగ్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ అవన్నీ వచ్చేసి ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, ఫైన్ ఫైన్ ఫైన్. ఐ థింక్ నువ్వు పర్లేదు. ఫైన్. జస్ట్ ఒక బేసిక్ ఐడియా ఉంది. ఓకే ఓకే. అంటే మీరు ఎలా వచ్చారు? ఇది త్రూ ఇదా అంటే క్యాంపస్ లేదు మన వాళ్ళుగా బయో అంటే సమ్ మార్కెటింగ్? యా, ఇక్కడ మార్కెటింగ్ ఇక్కడ మొత్తం కాన్సెప్ట్ అంతా డిఫరెన్స్ అది. లైక్ ఇండియాలో మనకి కాంట్రాక్టింగ్ కన్సల్టింగ్ అంటూ ఉంటుంది. ఇక్కడ అన్ని మార్కెటింగ్ 1% ఉంటుంది అట్లా. ఇక్కడ ఏంటంటే 90% కాంట్రాక్టింగ్ కన్సల్టింగ్ ఉంటుంది. సో మాకు వచ్చి $100 వాళ్ళు ఒక $30 పే చేసి మాకు 70 ఇస్తారంట. ఆ 70 మళ్ళీ ట్యాక్స్ పోగా మాకు చేతికి 50 వస్తుంది పర్ అవర్కి. దాంట్లో మళ్ళీ మన ఎంప్లాయర్ కొంచెం పెట్టుకుంటాడు. ఎట్లా అంటే లేయర్లు ఉంటాయి అన్నమాట బేసిక్. అదే మళ్ళీ లాస్ట్ వచ్చేసరికి 30 or 20 చేతికి వస్తుంది, అది పర్ అవర్కి. పర్లేదు, అదే బెస్ట్ కదా. అలాగే మాకు అంటే ఇండియన్ కరెన్సీ కంపేర్ చేసుకుంటే అది కొంచెం బెస్ట్ అండి. యా, అది కరెక్ట్. అంటే మనం వన్స్ మనకు పిఆర్ వచ్చిన తర్వాత లేదా H1B వచ్చిన తర్వాత మనం ఇంకా వాళ్ళకి పే చేసిన అవసరం, అంటే మార్కెటింగ్ వాళ్ళకి మాత్రం పే చేసుకోవాలి, మిగతా వాళ్ళకి పే చేసిన అవసరం లేదంట. H1B వచ్చినా కానీ ఏంటంటే మనం ఒక ఎంప్లాయర్ తో వస్తుంది అనమాట. సో పిఆర్ వచ్చిందంటే మీ ఓన్ గా ఒక కంపెనీ రిజిస్టర్ చేసేసుకొని ఎవరికి పే చేసే అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ క్లయింట్ నుంచి డైరెక్ట్ మీకు వస్తుంది. అదే బట్ దానికి కొంచెం ట్యాక్స్ ఎక్కువనే కడతారు. బట్ H1 లో ఉండేదానికంటే పిఆర్ లో ఉండితే బాగా మిగులుతుంది అన్నమాట. అవును, అది అంటే మధ్యలో లేయర్లు అన్ని పోతాయి కదా, ఆల్మోస్ట్ ఒక $30-40 అక్కడే. ఎగ్జాక్ట్లీ కదా. సో ఎలా అయినా మాకు పర్ డేకి ఒక $40, అంటే పర్ డేకి మీరు ఒక మినిమం ఒక $200 వచ్చినా $300 వచ్చినా మాక్సిమం నాకు పర్ డేకి ఒక 30,000-40,000 చాలు కదా. అంటే మనం బాగా సేవింగ్స్ చేసుకుంటే నెలకి 3-4 lakhs అంటే చక్కగా సేవింగ్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. యూఎస్ వెళ్ళేది సంపాదించుకోవచ్చు. సో వీ హ్యాడ్ జస్ట్ అక్కడ వెళ్ళాలి, సంపాదించుకో ఫుల్ గా వచ్చేసాను అంతే. ఇంకా నాకు అందరు స్టూడెంట్స్ అందరు యూఎస్, కెనడా ఒకటి, యూకే ఒకటి, సింగపూర్, మలేషియా. సో మీకు వీల్ మ్యాక్సిమం సో చెప్తుంటారు ఇలా ఇంకా ఈవెన్ దే విల్ హెల్ప్ అనమాట. సో వీల్ జస్ట్ ప్రొవైడ్ ఫర్ us వీసా అండ్ జస్ట్. సో అక్కడ పిఆర్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, ప్లస్ పిఆర్ లేని వాళ్ళు ఉన్నారు, H1 ఉన్నవాళ్ళు, అండ్ అలా క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నవాళ్ళు అలా ఉంది. ఫైన్. సో ఇంట్లో బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫస్ట్. మీకు అది యాక్సెస్ ఇచ్చారా? లేదండి, కిరణ్ ఇవాళ ఇస్తా అని చెప్పాడు. ఫైన్. ఒకసారి మీరు తీసుకోండి. ఇది SQL సపరేట్ గా, హనా సపరేట్ గా నాకు చెప్పాడు కిరణ్. సో మీకు అది ఈ రోజు ఆఫ్టర్ 1 hour తర్వాత నేను అది క్రియేట్ చేసి ఇస్తాను. తెలీదు నాకు అసలు తెలీదు, కిరణ్ చెప్పాడు. సో వన్స్ ఆ రాగా మీకు ఇస్తాను. సో రాగానే మీరు ఫస్ట్ హనా ఒకటి ప్లస్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిజైన్ అది SQL ఒకటి క్రియేట్ చేయండి సపరేట్ గా. మల్టిపుల్ మనం చేద్దాం రేపు. సో రాజు సీక్వెల్ ఉన్నారు కదా, సీక్వెల్ లో ఎందుకంటే నా సిస్టమ్ ఆల్రెడీ 2012 ఉన్నది. ఈజ్ ఇట్ ఓకే? ఓకే ఓకే అండి, మీ ఏదైనా పర్లేదు. అంటే మీ సిస్టమ్ అంటే ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఆడియో ఇన్ఫర్మేషన్ డిజైన్ టూల్ ఉందా, ఐటీ ఉందా? లేదు, ఏమీ లేదు. అంటే నా పర్సనల్ ల్యాప్టాప్ అది. సో మరి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చేది ఏంటంటే మీకు ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తాను. ఈ ఐపీ అడ్రస్ మీ ఓన్ హార్డ్ డ్రైవ్స్ కి ఇట్ విల్ నాట్ కనెక్ట్ అనమాట. ఇందులో ఆడియో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్బిల్ట్ ఉంటుంది, మీరు దాన్ని మాత్రం ఇది చేసుకోవాలి. సో మీరు మీ ఓన్ సిస్టమ్ నుంచి కాల్ పొందరేట. ఇది సపరేట్ మిషన్ కదా, ఆ మిషన్ ఎక్కడో హైదరాబాద్ లో ఉంటుంది, మీరు ఎక్కడో జస్ట్ మీరు అక్కడ రిమోట్ డెస్క్టాప్ దగ్గర కనెక్ట్ అవుతుంది అంతే. ఆ డెస్క్టాప్ ని కనెక్ట్ అవుతుంది అంతే. ఆ మిషన్ లో ఉన్న హార్డ్ డ్రైవ్ లో, అంటే ఆ హార్డ్ డ్రైవ్ లో ఏమేమి సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అవుతుందో దాన్ని మాత్రం మీకు నేబుల్ టు యాక్సెస్. ఈవెన్ మీరు అది పెన్ డ్రైవ్ పెట్టినా కూడా అక్కడ అందులో కాపీ కావాలన్నమాట. సో రాజు, ఇది టెరాడేటా డేటాబేస్ ఇది OLTP ఆర్ OLAP? అది మనకు వచ్చేసి JDBC అండి. మాక్సిమం JDBC తీసుకుంటాం. OLTP లేదండి మాకు. ఓన్లీ SQL మాత్రం OLE DB ప్రొవైడర్.
No, no, I mean like, is it a transactional or analytical data? అది టూ వేస్ అండి, అది అంటే వాళ్ళు డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేస్తారు కదండి. ఇంకా మీరు చూస్తే ఒరాకిల్ కూడా మాకు ఓఎల్టీపీ ప్లస్ ఉంది, ప్లస్ ఓఎల్పీ కూడా ఉంది. అయితే సపరేట్ మెయింటైన్ చేస్తాను. Okay, like I mean, when designing a universe, like will it make any difference if it is a star schema or extended star schema? నో అలా డిఫరెన్స్ ఉందండి, మనం తీసుకోవచ్చు, మన విషయం అది. వన్స్ మన పారామీటర్ ఎంటర్ చేయగానే మీకు తెలిసిపోతుంది ఆ డేటా ఎలా ఉంటుంది, దాని ఏ టేబుల్ అంటే వాళ్ళు చెప్తారు కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఇస్తారు, మీకు ఏ టేబుల్ ఫుల్ చేసుకోవాలి ఆ టేబుల్ మాత్రం ఫుల్ చేసుకోండి. వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తారు ఈ టేబుల్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్, ఈ టేబుల్ డైమెన్షన్ టేబుల్ వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తారు. దాని తగ్గట్టుగా మీరు వాళ్ళు మళ్ళీ జాయిన్ కూడా చెప్తారు. వాళ్ళు మాకు టెక్నికల్ స్పెక్స్ క్లియర్ గా అన్ని రాసి ఉంటుంది, మరి ఇక్కడ చేయాల్సిన ఏం లేదు, అన్ని ఓన్గా అంతే. ఓకే, అంటే ఇక్కడ కొంచెం కాన్సెప్ట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది అది. చెప్పండి. అంటే ఇక్కడ ఇండియా లాగా నేను ఇండియాలో వర్క్ చేశాను యాక్చువల్గా. సో అక్కడికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట. లైక్ ఇక్కడ ఏంటంటే టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఒక్కోటి ఇవ్వడము, తర్వాత యూనివర్స్ డిజైన్ చేయడం ఒక్కోళ్ళు, తర్వాత వెబ్ రిపోర్ట్స్ పైన వర్క్ చేయడం ఒక్కోళ్ళు, అట్లేమి ఉండదు అనమాట. ఆల్ ఇన్ వన్ ఒకటే కన్సల్టెంట్ ని హైర్ చేసుకుంటారు. చాలా ప్రెజర్ వెళ్తారు అనమాట బేసిక్గా. అదే ఇక్కడికి అక్కడికి చాలా డిఫరెన్స్ అనమాట. బేసిక్గా ఇండియాలో ఒక 2-3 years వర్క్ చేసి ఇక్కడ వస్తే మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇండియాలో వర్క్ చేసిన వాళ్ళకి లైక్ ఇప్పుడు పక్కన ఉన్న వాళ్ళు యూనివర్స్ పైన వర్క్ చేస్తే ఇంకొకరు వెబ్ పైన వర్క్ చేస్తారు. సో వాళ్ళతో అందరు కలిసే ఉంటారు కాబట్టి ఒకరి జాబ్ పోతుంది అని చెప్పేసి బాధ ఉండదు కాబట్టి అందరు చేసుకుంటారు అని నేర్చుకుంటారు. మనకు తెలియకుండా డైరెక్ట్ గా ఏదో ఫ్రెషర్ గా ఏమి తెలియకుండా ఇది ఎట్లుంటదని అసలు అడగన్నా వద్దా అని డౌట్ కూడా రాదు. ఇక్కడ ఏంటంటే అడుగుతామా అనుకుంటే నువ్వేంది 6-7 పెట్టి వచ్చినావు, నీకు ఇది కూడా తెలియదా అని చెప్పేసి ఇట్లా చూసేసి లైట్ తీసుకో బాబు అంటారు. అవునా, ఓ మై గాడ్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అడగాలి బదులు మనం ఇలా ఆన్లైన్ గా ఒక వీడియో చూసుకుంటే పెడతాను అవసరం. ఎందుకంటే అవసరం అక్కడ అడిగి పరుపుకోవడం కంటే మనం హ్యాపీగా బయట నేర్చుకోవడం పెట్టాను అవసరం. అదే ఇక్కడ అదే వాళ్ళు అంతేనండి, మనకి ఇండియన్స్ ఉన్నంత ఫ్రీగా వాళ్ళు ఉండట్లేదు అక్కడ. రైట్ రైట్. అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన దేశీయులతోటే. ఓకే, అవునా. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే సర్వైవల్ అనమాట, ఇంకా అంతే. అంతేనా, ఓకే ఫైన్. సర్వైవల్ మీద ఫిట్టెస్ట్ అన్నట్టు అట్లే ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ. ఓకే ఫైన్ ఫైన్. ఎప్పుడు రాజు క్లాస్? రేపు 6 చేద్దాం. 6 AM నేను 6 AM లేచాను, ఆ సిస్టమ్ ఆన్ చేసి కొంచెం స్ట్రక్ అయింది, రీస్టార్ట్ చేసే టైం లేదు. సో 6 అంటే మీకు 7:30 7:30 కదా మీకు ఈవినింగ్, మార్నింగ్ కదా 6:30 ఈవినింగ్. మీకు 6 AM మార్నింగ్ అంటే మాకు 6:30 PM. అవునా, మీకు 7:30 కదా. రైట్ వినో. ఇప్పుడు టైం ఎంత మీకు? మీకు 7:35 అయింది. అవును, మీకు 8:05. 8:05. ఓకే, అయితే జస్ట్ ఆఫ్టర్ డిఫరెంట్ అంతేనా? అంటే 6 అంటే మీకు 6:30 అనమాట. ఓకే ఫైన్ ఫైన్. సో రేపు లైక్ 2 hours రాజు. ఆఫ్ కోర్స్ అండి, 2 hours ఇస్తున్నాం. రేపు మనము ఇది మల్టిపుల్ చేద్దాం. ఇప్పుడు హనా ఒకటి ఎస్క్యూఎల్ ఒకటి, అది ఇంకో సర్వర్ అది ఆన్ చేసి చూసిన తర్వాత ఇంకొక ఎస్క్యూఎల్ ఒకటి హనా కాంబినేషన్ చూద్దాం. ప్లస్ వేరియస్ ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ వన్. ఓకే, చాలా ఆప్షన్స్. ఒక లైక్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇప్పుడు బిఆర్డి బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ ఏదైనా ఉంటే, సో దానిపైన యూనివర్స్ క్రియేట్ చేయడం ఎలా చేస్తామో ఆ టైప్ లో కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారా? షూర్ అంటే అది ఎలాంటి అది ఎలాగో ఉంటుందండి. అంటే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ డిజైన్ టాపిక్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒక బిజినెస్ ఇస్తాను. సో అది మీరు చేయాలంటే అంటే మీకు చెప్తున్నా ఇలా ఇలా ఉంటుందని థియరీ చెప్తాను, దాన్ని ప్రాక్టికల్ మీరు చేయాలి. ఎందుకంటే వీడియోస్ ఎక్కడ చూసినా ఆన్లైన్ లో అదేంది ఈ ఫ్యాషన్ యూనివర్స్ ఒకటే అనమాట. ఓకే, సో అది ఏంటంటే కొంచెం లైక్ రియల్ టైమ్ లో మీరు వర్క్ చేసి ఇప్పుడు మీరు చూపించేది అసలు రియల్ టైమ్ సిస్టమ్స్ కదా. అవును. సో మాకు మీ ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉంటుందో కొంచెం ఆ టైప్ లో చెప్తే ఏంటంటే నేను కొంచెం అనలైజ్ చేసుకోగలుగుతాం. ఓకే ఇలా ఉంటుంది, ఇలా చేయాలి. ఓకే ఫైన్ ఫైన్ ఫైన్. అది వన్స్ టాపిక్ అయిపోయి మనం టాపిక్ వైజ్ అది చేసామండి.
ఒక రియల్ టైం ప్రొవైడ్ చేయాలి అంతే. ఓకే ఆల్ రైట్ యా సో ఎట్ 6:30 కలుద్దాం నేను మాట్లాడదా. ఓకే దెన్ ఫైన్ బై. ఆల్ రైట్ యా థ్యాంక్ యూ. మీ ఆ రికార్డింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మీ ఆ రికార్డింగ్ కన్వర్ట్ చేసుకోండి. ఓకే వితౌట్ కన్వర్షన్ అది మీకు ప్లే కాదు. ఈ గోటు మీటింగ్ క్లోజ్